Respected resource person Shri Diganta Biswa Sarma sir and esteemed participants who have joined us here today, a very good evening and welcome to this 100-hour lecture series again today. I, Dr. Jyoti Das, on behalf of Capacity Building Center, Cotton University, welcome you all to the fifth formal lecture of this series. So yes, sir, you may start this section now. Thank you. Thank you. So we have been discussing the evolution of modern psychological thought, that is to say, Western psychological thought. We have already discussed when psychological thought was part of philosophical inquiry into the human nature. Then the psychology emerging as an independent subject, as an empirical science, and purely developed as a natural science, which was also known as brass instrument psychology. Then there emerged the psychology, the first school of psychology, which is known as introspectionism. And after that, we have the four forces of modern psychology. The first one we have already discussed, which was the first force we had already discussed. It was psychoanalysis, founded by Sigmund Freud, then followed by behaviorism, founded by Watson, and then as a reaction to the reductionism, because the psychoanalysis of Freud is also known as reductionism. And why it is called reductionism, we have elaborated a number of times. So as a reaction to the reductionism of psychoanalysis and behaviorism, there arose what has been called the third force in psychology, the school of humanistic psychology. But what was that reaction? What were those reactions? So let us discuss about those reactions first. The reaction was, though diametrically opposed to each other in their views regarding the proper subject matter of psychology and the appropriate method for studying it, psychoanalysis and behaviorism, এই দুটা psychology স্কুলেই তেওঁলোকৰ মেথড, তেওঁলোকৰ পদ্ধতি আৰু মনস্তত্বৰ বিষয়বস্তু দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰীতধৰ্মী হোৱা সত্ত্বেও they share something common. And what was those common? The psychoanalysis and behaviorism share one fundamental view in common. And what was that fundamental view? They both regard the human being as essentially an animal organism. So this was the reaction. And against this, as a reaction to the reductionism of psychoanalysis and behaviorism, there arose what has been called the third force in psychology, the school of humanistic psychology. Thus, both psychoanalysis and behaviorism are characterized by reductionism, which consists in an attempt to explain the complex behavior of the more highly evolved human organism in terms of the same physiological and biological principle applicable to the simpler behavior of the less evolved animal organism. So this was the irony. মানুহৰ দৰে এটা জটিল আৰু অধিকভাৱে বিকশিত এটা সত্তাৰ মনস্তত্ব বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে সিগমণ্ড ফ্ৰেড অথবা বিহেভিয়াৰিজমে। তাৰ দ্বাৰা কৈছে in terms of the same psychophysiological and biological principles applicable to the simpler behavior of the less evolved animal organism. তাৰপিছত আৰু কৈছে, though behaviorism and psychoanalysis differ fundamentally in what they regard as the proper subject matter of psychology and its appropriate methodology, both the schools are reductionistic, attempting to explain all human psychology in elementary terms of physiology
and biology equally applicable to the animal. So this is the tragedy. And because of this, অর্থাৎ পশুৰ যিটো জীৱতত্ত্ব, পশুৰ যিটো ফিজিঅলজি, পশুৰ যিটো বায়োলজি, সেই বায়োলজিৰ দ্বাৰা both Sigmund Freud as well as Watson tried to explain all human psychology in elementary terms of physiology and biology equally applicable to the animal. And therefore, as a reaction to the reductionism of psychoanalysis and behaviorism, there arose what has been called the third force in psychology, the school of humanistic psychology. এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে হিউমেনিষ্টিক সাইকোলজিৰ পৰাই ৱেষ্টত মনস্তত্ত্ব যথাৰ্থ ৰূপত বিকশিত হোৱা বুলি আমি মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে আমি হিউমেনিষ্টিক সাইকোলজিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মই এইখিনি আজিৰ আলোচনাৰ কেৱল পাতনি হিচাপে আলোচনা কৰিছোঁ। বাট উই উইল ৰিটাৰ্ণ টু psychoanalysis of Sigmund Freud. Why? তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে। কাৰণ এতিয়াও সমগ্ৰ পৃথিৱীত কৈছে যে behaviorism became the dominant school of psychology in the 1920s, and though its influence has to some extent declined, and though clinical practice has continued to be dominated by psychoanalytical and other non-behavioristic approaches, behaviorism has to this day occupied a commanding position in the mainstream of academic psychology. আৰু সেইভাবে আমি psychoanalysis founded by Sigmund Freud will be further discussed in the light of Sri Aurobindo. But now this reaction against psychoanalysis and behaviorism can be summarized into 4 errors of modern psychology as observed by Sri Aurobindo. Can be summarized into 4 errors of European psychology, 4 errors of modern psychology. But modern psychology with respect to psychoanalysis and behaviorism only, not about humanistic as well as transpersonal psychology. So these 4 errors are errors relating to behaviorism and the psychoanalysis founded by Sigmund Freud. And so this criticism, this reaction can be summarized into 4 errors of modern psychology prior to evolution of humanistic psychology as well as transpersonal psychology founded by Maslow. So what was those 4 errors? But before that, let me read out a passage from Sri Aurobindo's writing. Sri Aurobindo writes, and he admits that it is true that psychology has made an advance and has begun to improve its methods. Formerly, it was a crude, scholastic, and superficial systematization of man's ignorance of himself. Psychology is nothing but study of man's ignorance of himself. The surface psychological functioning, will, mind, senses, reason, conscience, etc. were arranged in a dry and sterile classification. Their real nature and relation to each other were not fathomed, nor any use made of them, which went beyond the limited action nature had found sufficient for a very superficial mental and psychic life and for very superficial and ordinary workings. Then the new psychology seeks, indeed, new psychology means referring to depth psychology or the psychoanalysis founded by Sigmund Freud. So the new psychology seeks indeed to penetrate behind superficial appearances. Why? Because Sigmund Freud said that
that man's outward behavior is influenced by unconscious, because mind is like an iceberg. So আমাৰ যিটো বাহ্য যিটো মনৰ যিটো আচৰণ, সেই মনৰ আচৰণক সিগমণ্ড ফ্ৰয়েডে যিটো টাৰ্ম ইউজ কৰিছে, কৈছে আনকনচিয়াছ। সো আমাৰ যিটো চেতনাৰ তেওঁ দুটা অঞ্চল তেওঁ আইডেন্টিফাই কৰিছে, দুটা অঞ্চল, এটা হ'ল আমাৰ সাৰফেস কনসিয়াসনেস, আৰু আনটোক তেওঁ ডিটাৰমিন আনটোক তেওঁ ক্লাসিফাই কৰিছে এজ আনকনচিয়াস। আৰু কৈছে যিটো আমাৰ যিটো বাহ্য মন, এই বাহ্য মনটো দৰাচলতে সমগ্ৰ চেতনাৰ মাত্ৰ 10 ভাগৰ এক অংশ, আৰু সেই এক অংশহে আইসবাৰ্গৰ দৰে হিমবাহৰ দৰে বাহিৰত ওলাই থাকে, আৰু তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোনে? 90% যিটো আনকনচিয়াস। আৰু সেই আনকনচিয়াসৰ এলিমেন্ট কি আমি ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিছো, আমি আকৌ সেই ডিসকাশনলৈ অহা সপ্তাহত আমি উভতি আহিম। কিন্তু এতিয়া আমি সাইকোলজিৰ এই যে আমি যিখিনি ৰিয়েকশন আমি আলোচনা কৰিলো, it can be summarized into 4 errors of European psychology prior to evolution of humanistic psychology as well as transpersonal psychology. So the new psychology, that means the psychoanalysis founded by Sigmund Freud. The new psychology seeks indeed to penetrate behind superficial appearances, but it is encumbered by initial errors which prevent a profounder knowledge. And what was that initial error? The new psychology seeks indeed to penetrate behind superficial appearances, but it is encumbered by initial errors which prevents a profounder knowledge. And what is that error? The materialistic error. The materialistic error means which bases the study of mind upon the study of the body. So this is the first error which can be attributed to depth psychology or reductionism or psychoanalysis founded by great Sigmund Freud. He attempted to study mind on the basis of study of body. So it is the first error, and Maharishi has interpreted it as the materialistic error. So the new psychology seeks indeed to penetrate behind superficial appearances. It's an advancement, but it is still encumbered by initial errors. And what was that initial errors? The initial errors, which is known as materialistic error, or called materialistic error by Sri Aurobindo. And why it is error? Because it prevents a profounder knowledge. So in a single sentence, যুক্তির প্রতিপাদনও আছে, তার ভুলটোও আছে, ত্রুটিটোও আছে। ত্রুটিটো কি? The materialistic error. And what is the meaning of materialistic error? The study which bases the study of mind upon the study of the body. So this is the error. শৰীৰৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মনৰ অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়াস. This is the error, and this error has been called by Sri Aurobindo as the materialistic error. And why it is error? Because it prevents a profounder knowledge. And what is that profounder knowledge? It is being evolved, or it is being explained or stated by the humanist psychologist, which we have already discussed and will continue to discuss. So this is the first error of psychoanalysis as well as of behaviorism founded by Watson. So materialistic error, study of mind upon the study of the body. And it prevents, why it is error? Because it prevents a profounder knowledge. So this is the first error. What is the second error? The second error has been interpreted by Maharishi as the skeptical error.
Skeptical mane ami jano সংশয়বাদী, skeptical error. And what is that skeptical error? The skeptical error. And why it is skeptical error? First, because it prevents any bold and clear-eyed investigation of the hidden profundities of our subjective existence. There are hidden profundities within our subjective existence. বংগৰ এজন ভক্ত কবি ৰামপ্ৰসাদ সেনে দুখাৰী বাক্য আজিৰ পৰা কেইবাশ বছৰ আগতে লিখি থৈ কৈছে এমন মানৱ জমিন ৰৈল পতিত আবাদ করলে সোনা ফলত এনেহেন মানৱ পথাৰ পৰিৰল চন চহুৱা হলে সোণগুটি ওলাল হেতেন ফুটি. So Sigmund Freud's psychoanalysis cannot investigate into the hidden profundities of our subjective existence. And why? Because they do not want to study, because they bases their study of mind upon the study of the body. Because of the materialistic error, there arose the skeptical error. So the skeptical error which prevents any bold and clear-eyed investigation of the hidden profundities of our subjective element. We are being treated, we are being interpreted, we are being explained as an animal organism, as if animality is all about humanity. Yes, animality is one part of our total existence, which is Annamaya Satta, physical seat. India says physical seat is being superimposed by vital seat, Pranamaya Kosh. Again, Pranamaya Kosh has been superimposed by Manomaya Kosh. Manomaya Kosh has been superimposed by Vijnanamaya Kosh. Vijnanamaya Kosh has been superimposed by Anandamaya Kosh. So animality is not the ultimate psychology. The animal psychology or animal physiology is not the ultimate limit of humanity. That is why, as a reaction to reductionism of psychoanalysis and behaviorism, there arose humanistic psychology, and eventually now West is evolving transpersonal psychology. So this is the second error. So skeptical error. And what is the third error? Maharishi says it is the error of conservative distrust and recoil. Conservative distrust. এটা সংৰক্ষণশীল অবিশ্বাস, যি ধৰণে সকলো ধৰণৰ নতুন তথ্যক যি ধৰণে মানুহৰ এটা অংশই যি ধৰণে বিৰোধ কৰে, যি ধৰণে বিজ্ঞানক মানুহে বিৰোধ কৰিছিল এটা সময়ত, কৈছে the error of conservative distrust and recoil which regards any subjective state or experience that departs from the ordinary operation of our mental and psychical nature as a morbidity or a hallucination. So any subjective state or experience. So man is only an objective being. Man is only man is not being interpreted as a subjective being or subjective existence as well. Yes, man is surely an objective being, but objectivity is only his one of the parts. There are many subjective parts. We are composed of many subjective parts. But this conservative approach, so the error of conservative distrust, it is a distrust that we do not possess any subjective existence. It is nothing but a conservative approach. So the error of conservative distrust and recoil, which regards any subjective state or experience
What is that experience? Which is departing from the ordinary operation of our mental and physical nature. So what was the ordinary mental and psychical nature? The superficial behavior of our mind as morbidity or a hallucination. So this subjective element or subjective existence or the subjective state of humanity of a human being is a hallucination, eta bibranti, eta ভ্ৰান্ত কথা, এটা যেন বিভ্ৰান্তি। কাৰ বাবে? যিসকল ওয়াটসন বা সিগমেণ্ট ফ্ৰয়ডৰ দৰে যিসকল সাইকোলজিষ্ট আছিল বিফোৰ দি ইভলিউশন অফ হিউমেনিষ্টিক সাইকোলজি। সো আৰু এটা মৰবিডিটি, যেন এইটো এটা ৰুগ্ন অৱস্থা, এইটো যেন এটা মানুহৰ নিজেই ৰুগ্ন অৱস্থা যদি আমি আমাৰ এটা আত্মনিষ্ঠ অস্তিত্বৰ বিষয়ে যদি বিশ্বাস কৰোঁ। কৈছে the error of conservative distrust and recoil which regards any subjective state or experience that departs from the ordinary operations of our mental and psychical nature. Mental and psychical nature means our inner nature as a morbidity or a hallucination. Ar Maharishi ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে তাৰ দৰে, কৈছে just as the Middle Ages regarded all new science as magic and a diabolical departure from the sane and right limits of human capacity. গতিকে মধ্যযুগে বিজ্ঞানক কি বুলি উৰুৱাই দিছিল বা কি বুলি বিবেচনা কৰিছিল? যে বিজ্ঞান যেন এটা মেজিক and a diabolical departure, কৈছে যে এটা যেন একেবাৰে দানৱীয়, যেন diabolical departure from the sane and right limits of human capacity. যে মানুহৰ যিটো একেবাৰে যথাৰ্থ আৰু সুস্থ যিটো মানসিক দক্ষতা বা মানসিক ক্ষমতা, এই মানসিক ক্ষমতাৰ পৰা এয়া যেন এক ডিপাৰ্চাৰ, এয়া যেন এক প্ৰস্থান। তাক কৈছিল অল নিউ সায়েন্স। কোনে কৈছিল? মধ্যযুগে কৈছিল। ঠিক সেই ধৰণে আধুনিক ইউৰোপেও সাইকোলজিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বিফোৰ দি ইভলিউশন অফ হিউমেনিষ্টিক and transpersonal psychology কি কৈছিল? যে the error of conservative distrust and recoil which regards any subjective state or experience a morbidity or as a hallucination. আৰু কাৰ দৰে কয়? just as the Middle Age regarded all new science as magic and a diabolical মানে আপুনি ক'ব পাৰে একেবাৰে দানৱীয় ডিপাৰ্চাৰ, তাৰ পৰা প্ৰস্থান from the sane and right limits of human capacity. তাৰ পিছৰটো কৈছে এইটো হ'ল 3 নম্বৰ error of European psychology before the evolution of humanistic and transpersonal psychology. And the last error, the error of objectivity. Finally, the error of objectivity which leads to psychologists to study others from outside instead of seeing his true field of knowledge and laboratory of experiment in himself. সাংঘাতিক কথা মহাৰিষিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ whether you may agree or you may not agree, you may disown, you may throw out, but what Maharshi has said, let me present before you. Sri Aurobindo says that psychology is necessarily a subjective science. The categorical declaration. এদিন মোক কোনোবাই সুধিছে যে আমি through humanistic psychology and transpersonal psychology দ্বাৰা are we not moving towards subjectivity? Yes, of course. We are moving towards right psychology because the psychology is necessarily a subjective science and one must proceed in it from the knowledge of oneself to the knowledge of others. মোৰ নিজৰ যিটো মোৰ ভিতৰত থকা লেবৰেটৰী অফ এক্সপেৰিমেণ্ট আছে আৰু মোৰ নিজৰ যিটো আত্মজ্ঞান আছে, সেই আত্মজ্ঞানৰ দ্বাৰাহে মই আনৰ মনস্তত্ব বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা উচিত। কিন্তু before the evolution of humanistic and transpersonal psychology, what was the order? The error of objectivity which leads the psychologists to study others
from outside. আমি আনক মনস্তত্ত্ববিদসকলে মানুহক from outside বিশ্লেষণ কৰিছিল আৰু outside কি বিশ্লেষণ কৰিছিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ কৰিছিল গতিকে কৈছে যে finally the error of objectivity which leads the psychologist to study others from outside instead of seeing his true field of knowledge and laboratory of experiment in himself. এই কথাখিনিৰ foundation কি কৈছে psychology is necessarily a subjective science and one must proceed in it from the knowledge of oneself to the knowledge of others. মই যদি মোৰ আন্তৰ মনস্তত্বৰ বিষয়ে যদি মই আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে মই আনৰো মনস্তত্ব from outside I cannot discuss. And who says? Sri Aurobindo says. And because of this statement, Sri Aurobindo says there is an error of objectivity which leads the psychologist to study others from outside. But how we need to study psychology? We have to proceed in it from the knowledge of ourselves to the knowledge of others. So these are the four errors of psychology before the evolution of humanistic and transpersonal psychology. So then the beginning of efforts for transcending these errors. Ketia begin hoise, ketia tar ghosona hoise, কৈছে the beginning of efforts for transcending these errors may be discerned in the psychological movements described below. Described below means ইয়াত মই যিখন কিতাপৰ পৰা লৈছো তাৰ পিছতেই তেওঁ হিউম্যানিষ্টিক আৰু ট্ৰান্সপাৰ্সনাল সাইকোলজি এই বিষয়ে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে কৈছে যে ইয়াক আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইউৰোপিয়ান সাইকোলজিয়ে এই চাৰিটা এৰৰক অতিক্ৰম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰ জৰিয়তে কৈছে discerning the psychological movements described below. And what were those psychological movements? The psychological movement of humanists as well as psychological movement of the protagonist of transpersonal psychology. So then what was the basic theme of humanistic psychology? That according to humanistic psychology, there are unique aspects of the human being which cannot be adequately explained in terms of the pre-human or animal functioning. Categorical denial and a strong reaction. So according to humanistic psychologists, there are unique aspects of the human being which cannot be adequately explained in terms of the pre-human or animal functioning. And for the behaviorist as well as for the psychoanalyst, our subjective existence is a hallucination. But according to humanistic psychology, one of these unique aspects, what is that unique aspect? Which is particularly stressed, not generally stressed. সাধারণ ভাবে নহয় একেবারে বিশেষ ভাবে এই বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় which is particularly stressed by humanistic psychology is the human individual's inner urge. Is it not the recognition of our subjective existence? So humanistic psychology is a reaction to the reductionism of psychoanalysis and behavioralism founded by Sigmund Freud and Watson. So we have within us our inner urge for what? We are not only animal organism as interpreted by behaviorism and the psychoanalysis of Sigmund Freud. We have inner urge to grow through the development of one's latent potential. And do you know what is the definition of yoga? Maharishi
defined yoga as a methodized effort towards perfection. But what is the method? By the expression of the latent potentialities within. And it was discovered that we have latent potentialities within. It is discovered by West just few years ago, just few decades ago only. So according to humanistic psychology, there are unique aspects of the human being which cannot be adequately explained in terms of the pre-human or animal functioning. And what was that unique aspect? That human individuals' inner hours. Amar bhitorot eta proiti ase, eta amar eta obhipsa ase, aspiration ase, amar eta inner hours to grow through the development of one's latent potentialities. But psychoanalysis regards human organism as seeking essentially the maintenance of a state of homeostasis. So how contrast? Humanist particularly stresses on our inner urge to grow through the development of one's latent potential. Whereas Sigmund Freud regards the human organism as seeking essentially the maintenance of a state of homeostasis. And what is the meaning of homeostasis? We have discussed number of times. Homeostasis is nothing but a state of equilibrium. Equilibrium of what? A state of balance among all the body systems. It is nothing but a physiological equilibrium. So this is the psychoanalysis of Sigmund Freud of humanity, of human being, and that was the discovery of that was means the human individual's inner urge to grow through the development of one's latent potential, identified or discovered rather discovered by the humanistic psychologist. But still, after that, now let us move on to the transpersonal psychology. And who founded humanistic psychology? It was basically primarily founded by Abraham Maslow. And Abraham Maslow, just 2-3 years before his death, he had a realization. And what he said, that in turning more and more to the consideration of man's highest potential. So earlier humanistic psychology was concerned about expression of man's highest potential, not regarding human being as animal organism. So in turning more and more to the consideration of man's highest potential, Maslow and other humanistic psychologists moved beyond humanism. Manomaya kosh superimposed by Vijnanamaya kosh. Vijnanamaya kosh superimposed by Anandamaya kosh. So the Maslow and other humanistic psychologists moved beyond humanism to a consideration of what transcends the ordinary state of human consciousness. So transpersonal means transcending humanness. We have not only inner human hours, we have also transhuman hours. And who has discovered? Who has realized? Realized by Abraham Maslow. Though India discovered all these things 3,000 years ago, 5,000 years ago. So, and just 2-3 years before his death, Maslow wrote that I consider humanistic the third force of psychology. The first was psychoanalysis, Sigmund Freud. Second was behaviorism, Watson. And the third force was humanistic force.
So I consider humanistic third force psychology to be transitional. Eta মধ্যপৰ্বৰ সত্তা. There is something beyond human urge in us. So I consider humanistic third force psychology to be transitional, a preparation for a still higher fourth psychology. Still fourth higher psychology. And what is that higher psychology? Transpersonal, transhuman, centered in the cosmos rather than in human needs and interest. Transpersonal is something beyond human needs and interest. Otindriyo sahida, not indriyo, but otindriyo, transcendental, transhuman, transpersonal. It was it was stated just 40 years ago by Maslow that India discovered more than 5,000 years ago. So I consider humanistic third force psychology to be transitional, a preparation for a still higher fourth psychology, transpersonal, transhuman, centered in the cosmos rather than in human needs and interests, going beyond humanness, identity, self-actualization, and the like. So Anthony Sutis, another founder of humanistic psychology, also eventually came to a similar conclusion as Maslow's regarding the humanistic approach. And he stated, I felt that something was lacking in the humanistic orientation. Something was lacking. And that it did not give sufficient attention to the place of man in the universe or cosmos. Vivekananda, in his latter part of life, declared, truth is my God, universe my country. Universe my country, truth is my God. আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বেদৰ ঋষিয়ে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত কৈ গৈছিল কি মাতা ভূমি পুত্র অহং পৃথিৱা, মই পৃথিৱীৰ সন্তান, ভূমি মোৰ মা, মই পৃথিৱীৰ সন্তান। আৰু কৈছে সেইভাবে কৈছে সুটিছে কৈছে কি I felt that something was lacking in the orientation of humanistic psychology, and that it did not give sufficient attention to the place of man in the universe or cosmos. যদি আমার সময় থাকে ভবিষ্যতে আমি আলোচনা করি, India discovered another very, very interesting thing. India says there is a cosmic consciousness too. Not only our surface consciousness, there is also a cosmic consciousness. There is a Biswa Sarma. And cosmic consciousness is also a reality. We will be discussing at an appropriate stage of our discussion. And this is nothing but the place of man in the universe or cosmos. The cosmic consciousness, Biswa Sarma. A special problem was my growing realization that the concept of self-actualization was no longer comprehensive enough. Because self-actualization was the culmination of the humanistic psychology. So Maslow, as well as his co-founders অনিবার্যভাৱে তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে self-actualization was no longer comprehensive enough. There is something beyond self-actualization. So the still higher psychology envisaged by Maslow strikingly echoes Sri Aurobindo's prevision of the greater psychology awaiting its hour. Sri Aurobindo said 100 years ago that the greater psychology awaiting its hour. Is it not echoing? So Maslow's transpersonal psychology, is it not an echo of what Sri Aurobindo said, the greater psychology awaiting its hour? And that is why the still higher psychology. So higher psychology, that a preparation for a still higher fourth psychology.
the still higher port psychology envisaged by Maslow strikingly echoes Sri Aurobindo's prevision of the greater psychology awaiting its hour. In late 1960s, Maslow, Sutis, and other prominent humanistic psychologists, তেওঁলোকে কি কৰে? তেওঁলোকে এটা এসোসিয়েশন এটা গঠন কৰে, এটা সংস্থা গঠন কৰে। কাৰণ ওয়েষ্টত ইমান সহজ নহয়। আগৰ যেটো কনজারভেটিভ school of psychology, the psychoanalysis as well as behaviorism, গতিকে তাৰ ওপৰত এই যেটো humanistic as well as transpersonal psychology to মানুহৰ মাজত লৈ যাবৰ বাবে what they did in the late 1960s, Maslow, Sutis, and other prominent humanistic psychologists founded an association for the study of what they called transpersonal psychology. So transpersonal psychology is the culmination of the humanistic psychology. It's not a contradiction. So transpersonal psychology is not at all a contradiction of the humanistic psychology. Rather, transpersonal psychology, it's a growing realization or it's a culmination. So the study of what they call transpersonal psychology, and thereby launching the latest major movement in psychology. So in West, in the evolution of Western psychology, the transpersonal psychology, which is the culmination of the humanistic psychology, is the latest major movement in psychology, regarded by a growing number of psychologists as the fourth force. It was just Maslow stated all these things just 2-3 years before his death in 1970s only. So what was the most significant features of transpersonal psychology is the revolutionary view and definition of psychology put forth by some of its votaries. Votaries means যিসকল অগ্ৰগামী নেতা আছিল, কৈছে যে সাইকোলজিৰ যেটো সূত্র দিছে, সাইকোলজিৰ যেটো সূত্র তেওঁলোকে দিছে, আৰু সেইটোৱে কৈছে যে ৰিভলিউশনাৰী ভিউ বুলি কৈছে। সাইকোলজিৰ ভিউ কৈছে one of the most significant features of transpersonal psychology is the revolutionary view and definition of psychology put forth by some of its votaries. The view has been well expressed by Robert Ornstein, who writes, কি কৈছে যে মনস্তত্ত্বৰ যেটো সূত্র, যেটো ডেফিনেশন, এই ডেফিনেশনতেই এক ৰেডিকেল পৰিৱৰ্তন, ৰিভলিউশনাৰী পৰিৱৰ্তন, এটা বিপ্লৱাত্মক পৰিৱৰ্তনে দেখা দিছিল। কি কৈছিল? তেওঁ কৈছে যে psychology is primarily the science of consciousness. Sri Aurobindo has also said that the psychology is essentially a science of consciousness. Its researchers deal with consciousness directly. প্ৰত্যক্ষভাৱে যিসকল মনস্তত্ত্বৰ গৱেষক, তেওঁলোকে আসলতে চেতনাৰ অধ্যয়ন কৰে, চেতনাৰ ডিল উইথ কনসিয়াসনেস ডিৰেক্টলি, প্ৰত্যক্ষভাৱে, when possible, যেতিয়া সম্ভৱ হয়, and indirectly, আৰু পৰোক্ষভাৱে কেতিয়া, through the study of physiology and behaviorism when necessary. কৈছে যেতিয়া আমি ফিজিওলজি অৰ্থাৎ শৰীৰ তত্ত্ব আৰু বিহেভিয়াৰিজম, মানুহৰ আচৰণৰ বিষয়ে আমি গৱেষণা কৰো, তেতিয়াও দৰাচলতে আমি ইনডাইৰেক্টলি what we study and try to explain the consciousness only. So psychology is essentially a study of consciousness. So here again we have a partial echo of what Sri Aurobindo had written several decades earlier regarding the nature and scope of psychology. অর্থাৎ এই সকল সাইকোলজিস্টে কোৱাৰ বহু আগতেই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে psychology is the science of consciousness and it states and operates in nature. In operation in nature, because psychology is the science of consciousness and it states an operation in nature. এই যে অপারেশন ইন নেচার বলি যেটো আমি শব্দ কওঁ,
আমি নেচাৰ বুলি শব্দটো ভাৰতীয় দৃষ্টিত যেতিয়া কওঁ ইয়াৰ আপোনালোকে দুটা অৰ্থই ল'ব পাৰে একেলগে আমি নেচাৰ বুলি ক'লে আমি 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 মানুহৰ মন প্ৰাণ আৰু শৰীৰক বুজো আৰু একেবাৰে যেটো আমি বাহ্যিক প্ৰকৃতি সেইটোকো বুজো অৰ্থাৎ মন প্ৰাণ শৰীৰ এই তিনিটা মিলি হল প্ৰকৃতি আৰু আমাৰ মাজত এটা পুৰুষ এটা দি অৰিজিনেল সাবষ্টেন্স আছে এইবোৰৰ বিষয়ে যেতিয়া মই পাৰ্টস অফ আৱাৰ বিং আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া আলোচনা কৰিম সো সাইকোলজি ইজ দি সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস এন্ড ইটস স্টেটস এন্ড অপাৰেশন ইন নেচাৰ গতিকে এই চেতনাই আমাৰ মনৰ মাজত কিদৰে কাম কৰে শৰীৰৰ মাজত কিদৰে কাম কৰে আমাৰ প্ৰাণৰ মাজত কিদৰে কাম কৰে and if that can be glimpsed আৰু এটা বস্তু যদি আমি তাত ভুমুকি মাৰিব পাৰো or experience যদি আমি তাৰ অনুভূতি ল'ব পাৰো তেনেহলে it states and operations beyond what we know as nature অৰ্থাৎ আমি মন প্ৰাণ শৰীৰক যে প্ৰকৃতি বুলি জানো যদি আমি ভুমুকি মাৰিব পাৰো বা তাৰ অনুমতি ল'বলৈ পাৰো তেনেহলে চেতনা বুলি ক'লে আনকি কৈছে কি it states and operation beyond what we know as nature অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিক অতিক্ৰম কৰি এই যে বিজ্ঞানময় সত্তা আমি কৈছো বিজ্ঞানময় কোষ আৰু আনন্দময় কোষ তাৰ মাজতো চেতনাৰ আমি অধ্যয়ন অৰ্থাৎ চেতনা কেৱল মাত্ৰ আমাৰ অৰ্থাৎ বাহ্য চেতনাই একমাত্ৰ চেতনা নহয় গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি কাইলৈ আলোচনা কৰিম এই যে যেটো ট্ৰান্সপাৰ্সনেল সাইকোলজি আসলতে কি ৰিভলিউশনাৰী চেঞ্জ আনিছে যেটো সাইকো অ্যানালাইসিসে মানুহৰ মনস্তত্ত্বক যি ধৰণে আলোচনা কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ ট্ৰান্সপাৰ্সনেল সাইকোলজি আৰু হিউম্যানিস্টিক সাইকোলজি এই দুটাই মিলি মোৰ যেটো এটা মোৰ যেটো জ্ঞান এই সীমিত জ্ঞানৰ সৈতে মই যেটো বুজিছো আমি সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম কাইলৈ যে দৰাচলতে আমি ট্ৰান্সপাৰ্সনেল সাইকোলজি বুলি ক'লে দৰাচলতে আমি কি বুজো আমি সেই বিষয়ে কাইলৈ আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই দুটা কথা মই কৈ ল'ব বিচাৰিছো এটা হ'ল যে আপোনালোকে হয়তো আমি যেতিয়া psychology as an empirical science আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়াও আপোনালোকে শুনিছিলে যে সাইকোলজি এ সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস হিচাপে তেওঁলোকে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিছিল তেনেহলে পিছত ট্ৰান্সপাৰ্সনেল সাইকোলজিষ্ট সকলে সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস বুলি কোৱা আৰু একেবাৰে যেতিয়া the first school of psychology when psychology emerging as an independent subject as an empirical science তেতিয়াও কৈছিলে যে সাইকোলজিক সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস বুলি কৈছিল কিন্তু দুটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে কি পাৰ্থক্য আছে আমি সেইখিনি অলপমান কম আলোচনা কৰিব কৈছে it is of course not the first time অৰ্থাৎ ফাৰ্স্ট টাইম মানে কি কথা কৈছে যেতিয়া হিউম্যানিস্টিক আৰু ট্ৰান্সপাৰ্সনেল সাইকোলজিৰ বিৱৰ্তন হৈছিল কৈছে it is of course not the first time that psychology is being defined as the science of consciousness তাৰ মানে আগতেও মনস্তত্ত্বক সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস বুলি ডিফাইন কৰা হৈছিল বা তাৰ সংজ্ঞা দিয়া হৈছিল কেতিয়া যে it was so defined by E.B. Titchener who was the founder of the empirical science of the first laboratory of experimental psychology অর্থাৎ when psychology was emerging as an independent field of study in its own right as an empirical science and purely developed as a natural science which was known as brass instrument psychology because of the centrality of the scientific instrument at that time and the founder was E.B. Titchener. So E.B. Titchener also defined psychology as the science of consciousness. So it was so defined by E.B. Titchener and other psychologists of the introspectionist school for whom, as previously stated, psychology was the study of the elements of consciousness. But then what is the difference between psychology as a science of consciousness and as a science of elements of consciousness? So, however, what the early introspectionist psychologists studied
was the superficial aspect of consciousness. Superficial aspect of consciousness observable through introspection. The study of consciousness did not include what lies outside conscious awareness and what is therefore not accessible to introspection. গতিকে কি কৈছে যে আগতেও বেসিক এলিমেন্টস অফ কনসিয়াসনেস বুলি মনস্তত্ত্বক সেই ধৰণেও সূত্ৰবদ্ধ কৰা হৈছিল, কিন্তু পিছৰ যুগত যেটো কৈছে যে যে একেবাৰে চেতনাৰ সৰ্বস্তৰত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। মই আপোনালোকক এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছো, পিছত আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰতবৰ্ষই কয়, যেটো সাইকো এনালাইসিসৰ সিগমন্ড ফ্ৰয়েডে কৈছে, তেওঁ মাত্ৰ দুটাই অঞ্চল চিহ্নিত কৰিছে, এটা হল আনকনসিয়াস আৰু এটা হল আমাৰ যেটো সুপাৰফিচিয়াল আমাৰ যেটো বিহেভিয়াৰ। এই দুটাই কনসিয়াসনেসৰ চেতনাৰ মাত্ৰ লোক বা প্ল্যান্টস অফ কনসিয়াসনেস বুলি আইডেন্টিফাই কৰিছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে there are as many as 5 plans of consciousness. 5 plans of consciousness. মই ইয়াৰ আগতে মই 7টা সেন্টারস অফ কনসিয়াসনেসৰ কথা কৈছিলো যোৱা সপ্তাহত। এই 7টা কনসিয়াসনেসক যদি আমি লক্ষ্য কৰো, ই একেবাৰে 5টা অঞ্চল জুৰি পৰিব্যাপ্ত হৈ আছে। প্ৰথমটো কয় সুপাৰ কনসাইন্ট। মই খালি আজি কেৱল উল্লেখ কৰিছো, ভৱিষ্যতে আমি আলোচনা কৰিম। সো কৈছে যে চেতনাৰ এটা অঞ্চল আছে সুপাৰ কনসাইন্ট, অর্থাৎ above our superficial outward consciousness. এটা আছে above, there is a plan. এটা আছে below, অবশ্যই below থাকা বুলি সিগমন্ড ফ্রয়েডেও কৈছে, which he interprets as unconscious. But Sri Aurobindo কৈছে it is not unconscious. According to Sri Aurobindo, it is subconscious. আৰু সাবকনসিয়াসৰ মাজতো শ্ৰী অৰবিন্দৰ সাবকনসিয়াস আৰু ফ্ৰয়েডৰ যেটো আনকনসিয়াসৰ মাজত দেয়াৰ ইজ এ ৰেডিকেল এণ্ড হিউজ ডিফাৰেন্স। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। তেনেহলে আমি চেতনাৰ কেইটা আমি ভূমি পালো, এটা হল অতি চেতনা, তাৰ পিছত কি পালো যেটো আমাৰ বাহ্য চেতনা, আৰু তাৰ পিছত কি এটা চেতনা পালো, আমি পালো যেটো আমাৰ একেবাৰে যেটো অবচেতনা সাবকনসিয়াস, যেটো ফ্রয়েডে সাবকনসিয়াস বুলি কৈছে, কিন্তু সাবকনসিয়াস ইন এ ভেরি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মিনিং। তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নো, there is another plan below subconscious which is known as inconscious, নিশ্চেতনা। গতিকে আমি যদি ভাৰ্টিক্যালি যদি আমি চাওঁ, ভাৰ্টিক্যালি চালে তেনেহলে প্ৰথমতে সুপাৰ কনসাইন্ট, তাৰ পিছত সারফেস কনসিয়াসনেস, তাৰ পিছত তাৰ বিলোত আছে সাবকনসিয়াসনেস, তাৰ বিলোত আছে ইনকনসাইন্স। কিন্তু there is also a plan of consciousness behind our surface consciousness, behind, which is known as subliminal consciousness, যেটো আমাৰ অসমীয়া বা ভাৰতীয় পৰিভাষাত আমি ক'ব পাৰো অধিচেতনা। সো আমাৰ সারফেস কনসিয়াসনেসৰ ওপৰত এটা কনসিয়াসনেস আছে, তলত দুটা কনসিয়াসনেস আছে, আৰু সারফেস কনসিয়াসনেসৰ ভিতৰত এটা কনসিয়াসনেস আছে। সো দেয়ার আর এট লিস্ট 5 প্ল্যান্স অফ কনসিয়াসনেস। আমি এইবোৰ যেতিয়া আমি উপযুক্ত সময়ত আমি আলোচনা কৰিম। কাইলৈ আমি ট্রান্সপার্সোনাল সাইকোলজিৰ যেটো প্ৰপাৰ সিগনিফিকেন্স, আৰু প্ৰপাৰ সিগনিফিকেন্সটো মই আপোনালোকক এটা আভাস দি থৈ দিওঁ। এই ট্রান্সপার্সোনাল সাইকোলজি আসলতে কি কৰিছে? ট্রান্সপার্সোনাল সাইকোলজিয়ে কৈছে 3 ল্যান্ডমার্ক ডেভেলপমেন্টস। এই ট্রান্সপার্সোনাল সাইকোলজিৰ জৰিয়তে আমি যদি তাক if we can summarize, so 3 landmark developments beyond the boundaries of traditional psychology have been taking place as a result of the emergence of the new school. So 3 landmark developments emerging out of the new school. 3 landmark developments. Beyond what? Beyond the boundaries of traditional psychology. আৰু সেই তিনিটা ল্যান্ডমার্ক ডেভেলপমেন্ট কি? কৈছে বিয়ন্ড মাইন্ড এন্ড বিহেভিয়ার, beyond introspection, measurement and analysis. And number 3, which is most important and similar to Indian psychological thought,
akin to Indian psychological thought beyond ego and self-actualization, which will be explained tomorrow. Till then, let me allow to conclude here. So we may now interact if you want to interact for a few minutes. Thank you and namaskar to all. কোনোবাই যদি কিবা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আমি অলপ সময় আলোচনা কৰিব পাৰো হেল্ল' হয় হয় দিগন্তদা মই দেৱাশিষ বৰুৱাই ক'লো ফৰকাটিং কলেজৰ দেৱা হয় মই অন্য একো নকওঁ মই আপোনাৰ গোটেইকেইটা লেকচাৰ এটেণ্ড কৰি আছো এতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰলি আৰু প্ৰকৃতাৰ্থতে যথেষ্ট উপকৃত হৈছো তাত কোনো ডিমতেই থাকিব নোৱাৰে আপুনি সাইকোলজি সম্পৰ্কে যিখিনি কথা কৈ আছে পাশ্চাত্যৰ পৰা আনি আগৰ পৰাই দেই মই মাত্ৰ এটা কথা ক'ব খুজো দিগন্তদা মই আটাইকেইদিন এটা বস্তু মন কৰিছো যিটো খুব ৰেয়াৰ আমাৰ মানুহৰ মাজত সাধাৰণতে তাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে যদিও ডাইৰেক্টলি হয়তো নাই টাইম মেনেজমেণ্ট আপুনি ইমান বিশাল ক্ষেত্ৰ এখনত বিচৰণ কৰি থাকে কিন্তু ইমান সুন্দৰকে টাইম মেনেজমেণ্টটো কৰিব পাৰে মই সদায় ভাবি আপুনি হেৰাই নাযায় কেতিয়াও আঠডাল গতিকে মই জাষ্ট এটা অবজাৰভেশ্যনে দিছো মই আপোনাক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অভিনন্দন জনাইছো ইটস ৰিয়েলি এ ভেৰি ভেৰি ৰেয়াৰ কোৱালিটি দিগন্তদা মই চাই থাকো আৰু মই আসলতে মই লিখি লওঁ হয়তো ইয়াৰ মাজত আজি আৰু কিবা মই কভাৰ কৰিব পাৰিম নেকি মোৰ তলত মোৰ থাকে কিন্তু যেতিয়া মই দেখা পাওঁ যে সময়ে নুকুলাব তেতিয়া মই সেইখিনি মই নেক্সট ডে লৈকে ঠেলি দিওঁ এইটো বৰ শিকিবলগীয়া গুণ থেংক ইউ সো মাচ দিগন্তদা থেংক ইউ হয় আৰু কোনোবাই কিবা অবজাৰভেশ্যন আলোচনা কিবা সুধিব লগা আছে We have time 4 to 5 minutes. So, Jyotidas, you may sum up because nobody is asking anything. So, yes, sir. So, thank you so much, sir. I think we are all highly benefit from this lecture. Will highly benefit from this lecture series, and thank you for all the insights in this 5th session today. And we look forward to the next session that will be tomorrow, same time. We'll join at 7:45 p.m. Thank you so much, sir. Thank you so much, esteemed participants, for joining us once again tonight. And thank you to all the members of the technical team who make this virtual platform possible every single session. Thank you, everyone. Good night, and look forward to meeting you all tomorrow. Thank you. Yes. Thank you, and good night to all. Thank you. Thank you, and good night. Thank you.